Tổng cảm ơn Dr. Siung Choi đã chuẩn bị báo cáo một bài liên quan đến về hình ảnh học nâng cao trong chẩn đoán hình ảnh nâng cao thần kinh. This morning, telehealth program of Hanoi Medical University Hospital is very pleased. Welcome Dr. Siung Choi from Department of Radiology, Seoul National University Hospital. Pleased to meet you. And now it's time sincerely invite to start with the presentation, please. Thank you for kind introduction and inviting me to the great presentation. Actually, can you share the my presentation file there? Okay. Wait a minute. Okay. Chiều nay trân trọng giới thiệu là có Dr. Hùng, bác sĩ Hùng chuyên về chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Đại học Hà Nội sẽ là thông dịch viên cho chúng ta về cái chương trình báo cáo của Dr. Siung Choi đến từ Hàn Quốc. Cảm ơn Dr. Hùng. Cảm ơn thầy. Okay, thank you. Thank you for your collaboration for my presentation. I'm Seung Choi from Seoul National University Hospital. Currently, my major field is neuroradiology. Today, I will talk about 3 Tesla MR scanners benefits and recently updated some clinical applications using 3 Tesla MR scanners, especially using the GE scanners. Today's my topic is advanced neuro applications and AI application in 3T MRI. Next, please. Sorry, after each slide, I will do a short translation, okay? Okay, no problem. Okay. Currently, our hospital has 4 GE 3 Tesla MR scanners, and recently we installed 3 high-end GE scanners that is Signa Premier. Actually, this scanner is a 3 Tesla MR scanner and has high performance, and we installed these 2 MR scanners in emergency center. So we are running 24 hours, 7 days to scan emergency patients and in-hospital patients. Next, please. Bác ấy giới thiệu là ở bệnh viện của bác ấy thì hiện tại có 4 cái máy cộng từ, trong đấy thì có 3 cái máy Premier đã được đi vào hoạt động từ 1 đến 2 năm nay và hoạt động là 7 ngày trên tuần, 24 giờ một ngày ở khoa cấp cứu. First of all, I will share why 3 Tesla MR scanner is currently prominent in radiology field. Đầu tiên là cái Next, câu hỏi please. sao lại là 3 Tesla? As you know, there are several key compartments of MR scanners. Most important thing is magnet, and second one is equipment sets, including gradient amplifier and operation consoles. And these compartments should be totally integrated to perform the best MR scanning. Cái hệ thống MRI thì sẽ bao gồm phòng chụp này, phòng thiết bị, những cái thiết bị về khuếch đại tranh từ hay là khuếch đại sóng radio và cái vùng để xử lý hình ảnh. Thì 3 cái này cần phải có cái sự tương tác và thích hợp với nhau thì mới tạo ra cái hình ảnh nó hợp lý. One of most important thing in MR development is making higher SNR. And to make higher SNR, SNR is signal to noise, and high SNR means higher MR imaging quality. To make higher SNR, we need several things, including the high field strength and balanced pipeline and the compatible high channel coils.
Cái đầu tiên trong cái việc dựng ảnh cộng từ đấy là cái SNR. SNR là signal to noise ratio, tức là tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu. Tóm lại là cái này càng tăng thì chất lượng hình ảnh càng tăng. Để mà có cái chất lượng hình ảnh tốt thì mình thứ nhất là cần phải có từ trường mạnh, có các cái ống cân bằng và cái hệ thống coi nhiều kênh. So it is very important in clinical field to make the high level diagnostic confidence to make some exact diagnostic performance. We need better imaging quality. Better imaging quality is from a high SNR. As according to the increase in magnetic field from 1.5 Tesla to 3 Tesla, there has been the progressive improve in the SNR. Đấy thì cái SNR nó sẽ được tăng dần theo cái kỹ thuật, tức là máy cộng từ 1.5 thì chất lượng nó sẽ chưa tốt được bằng 3.0, và những cái kỹ thuật cao cấp hơn của 1.5, ví dụ 1.5 Xi thì sẽ nét hơn 1.5 thường, tương tự 3.0 Xi thì nét hơn 3.0 thường, thì sẽ tăng cái tự tin trong cái việc chẩn đoán của mình. One more important thing is the magnetic homogeneity to obtain high quality MR scanning. Actually, at first, 3 Tesla MR scanners have some problems in making magnetic homogeneity. Because of that, there used to be the low SNR, but these days, the many MR vendors, including GE Healthcare, improved the magnetic homogeneity. You can see higher the imaging quality based on the higher magnetic homogeneity. Thế thì một cái yếu tố khác để ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh đấy chính là cái độ đồng nhất của từ trường. Thì thực ra thì đôi khi cái máy cộng từ mà có cái từ lực cao như 3.0 thì cái độ đồng nhất từ trường lại khó đạt được hơn là 1.5. Vậy thì phải có cái ứng dụng để nó tạo cái độ đồng nhất của trường tốt hơn, hình ảnh nó sẽ tốt hơn. So because of increasing SNR, it is possible to obtain high speed and high spatial resolution MR imaging. It makes us to use MR scanners to obtain high quality MR imaging in whole body from the head to heart and foot. Đấy thì việc tăng cái SNR nó sẽ làm cho mình được hai thứ. Thứ nhất là cái độ phân giải không gian, là thăm khám những cái tổn thương nó có kích thước bé. Thế còn cái chụp nhanh hơn và có thể chụp được những cái tạng chuyển động như là tim, hoặc là thậm chí là chụp toàn thân đấy ạ. In addition, there have been improvement of other MR equipment, including the body coil, surface coil, and phase array coil. These high performance coils makes a higher SNR, and it can make some better the imaging scan performance. Một trong những cái yếu tố tạo nên hình ảnh tốt đấy chính là cái coi và có nhiều kênh. Thì ở đây là các bác giới thiệu đến 3 cái coi và tạo ra cái SNR nó cao hơn thì chất lượng ảnh nó sẽ tốt hơn. I want to say that why higher channel coils are important in 3 Tesla MR scanner. Each coil has their own signal from our body, and then we integrate the signals from each coil, and we can make the higher SNR images using the high channel coils. Tại sao thì lại sử dụng cái cái coi nhiều kênh thì sẽ tăng chất lượng hình ảnh? Bởi vì là mỗi kênh nhỏ mình sẽ thu được một cái tín hiệu ở một vùng khác nhau của não hoặc là của cơ thể khi mình chụp. Sau đấy thì sử dụng phần mềm thì chúng ta sẽ ghép các cái ảnh đấy với nhau và tạo thành một cái ảnh cuối cùng, và chất lượng thì sẽ tốt.
Currently, many MR vendors give us the high channel coils, including head coil and body coils. Actually, these days, the more than 32 channel coils are available in the many MR vendors. GE Healthcare can supply the 48 channel head coil. It makes higher SNR than other the low channel coils. Tất cả các cái nhà bán máy cộng từ khác nhau thì đều có những cái phiên bản coil đa kênh riêng của mình. Thế thì với GE thì đây cung cấp là với máy 3.0 là coil sọ là đến 48 kênh. In other benefit from GE Healthcare's head coil is that it has the larger diameter of coils. It means that we can scan the larger patients than usual, and actually the larger coils has limitation in terms of low SNR, but higher channel coils make this limitation the feasible to obtain high quality MRI. Thì ngoài ra cái coil sọ của GE thì nó có một cái là nó có thể mở rộng được theo cả các chiều trên dưới trước sau, thì sẽ chụp được những cái bệnh nhân mà nó quá khổ, ví dụ như là người châu Á không chụp được, người châu Âu chẳng hạn là 2 mét chẳng hạn, đầu rất là to khi không vừa coi thì vẫn có thể chụp được. And GE Healthcare has another technique to improve SNR, that is air coil technique. It makes the higher SNR than other vendors. Thì cái coil của GE nó có cái kỹ thuật mới AIR coil, thì là cái coil cái vòng coil rất là nhỏ mỏng và có thể nói nôm na là có thể nhét được nhiều cái coil này trong một cái không gian hơn, và như thế tín hiệu và kích cỡ coil tín hiệu tốt hơn kích cỡ coil nhỏ đi. And this air technique is available in other coils, including head coil and body coils and surface coils. Cái này thì nó không chỉ cho mỗi coil sọ mà cả coil body và coil bề mặt đều cũng có thể dùng được. Okay, let's move on to next topic. That is recently introduced deep learning application for imaging reconstruction to improve the scan time and imaging quality. Cái chủ đề tiếp theo mình nói đến là sử dụng deep learning trong dựng ảnh để làm giảm thời gian chụp nhưng tăng chất lượng hình ảnh. GE Healthcare introduced recently air recon DL, that is the available technique to improve the image quality and scan time faster. Thì cái kỹ thuật air recon deep learning của GE cung cấp thì chúng ta sẽ có cái chất lượng hình ảnh cao hơn và thời gian chụp thì nhanh hơn so với cái dựng ảnh thường quy. You can see difference between conventional and air recon DL based imaging. These images are from the phantom scanning. They are scanned during the same scan time, but after air recon DL application, image quality became much better. The sharper the margin and no artifact. Cái này thì là hình so sánh giữa hai cái chụp, một bên là chụp thường quy, một bên là cái dựng ảnh theo air recon. Thì đây là hai cái chụp có thời gian chụp như nhau, nhưng mà chụp thường quy thì cái bờ nó không sắc nét bằng và có nhiều nhiễu hơn so với cái air recon. That is another examples to based on air recon DL. And after obtaining conventional MO imaging, we can use deep learning recon, reconstruction, air recon DL, and we can make finally the higher SNR and better imaging quality.
Đây là một cái ví dụ khác về so sánh giữa chụp thường quy và chụp bằng dựng ảnh deep learning. Thì cái dựng ảnh của deep learning có cái độ sắc nét nhiều hơn và cao hơn, và cái SNA thì cũng tốt hơn. The one more strength of American deal is it can decrease the several artifacts that are common on the conventional MRI. Actually, you can see decrease the linear the signal intensities at the right temporal lobe. That is truncation artifact, and we can reduce these truncation artifacts using deep learning application American deal. Đấy, thì mọi người sẽ thấy là cái việc giảm nhiễu của cái điện sử dụng deep learning, thì đây là cái hình gốc sẽ có những cái vệt mọi người thấy ở trong cái phần nhu mô. Đấy chính là cái nhiễu truncation. Thì bên này thì đã giảm được cái nhiễu đấy đáng kể. And American deal makes the better imaging quality. And there are three images: original, the general filtration, and deep learning application, American deal. You can see sharper margin of the dark signal intensity region in the right occipital lobe, that is ATRT tumor, and it means that American deal makes the several brain diseases in more the higher the discrete. Thì đây là ba cái hình. Thứ nhất là gồm có hình gốc, hình được lọc theo phương pháp thường quy, và hình dựng lại bằng deep learning. Thì mình có thể thấy là cái hình dựng bằng deep learning cuối cùng thì cái bờ nó rất là sắc nét, và mình có thể phân biệt được các cái thành phần của trong u một cách dễ dàng hơn so với cái hình original. This is another application using American deal in emergency room. As you know, in emergency room, there are many patients, and these patients need faster diagnosis to save their lives. To perform faster imaging, we are using deep learning American deal to obtain faster MR imaging. These 5 MR images takes me 30 minutes, 10 seconds. Cái này thì là một cái ứng dụng trong cái phòng chụp cấp cứu của mình. Tức là nếu mà có cái này thì mình sẽ chụp rất là nhanh. 5 hình ảnh ở đây thì mình chỉ chụp mất có 3 phút 10 giây thôi. Thì sẽ thích hợp cho việc chụp cấp cứu. It's another example of American deal. And in our hospital, we have only 3 Tesla MR scanners and some two 1.5 Tesla MR scanners. We do not have 7 Tesla MR scanners. There have been several reports. The American deal can improve the MR imaging quality even in 7 Tesla MR scanners. Thì bác nói là ở bệnh viện bác ấy cũng chỉ có máy 3 chấm và 2 cái máy 1.5 thôi, chưa có máy 7 chấm. Thế nhưng mà đây là lấy hình ảnh trên các cái nghiên cứu xuống thì cũng cho thấy là cái việc dựng ảnh bằng deep learning cũng có thể tăng cái chất lượng hình ảnh của máy cộng từ 7 chấm. Currently, our hospital, Seoul National University Hospital, has the following strategies to obtain high quality MRI. We use American deal, 2D, 3D, diffusion weighted imaging, motion correction, and T1, T2 mappings. Các cái chuỗi xung mà có thể ứng dụng deep learning tại bệnh viện của bác Choi đấy là các cái chuỗi xung 2D, chuỗi xung 3D, chuỗi xung khuếch tán, chuỗi xung có chỉnh sửa cái chuyển động và các chuỗi xung về mapping. Let me introduce high V-value imaging that is only available on the GE Healthcare, the premier scanners. Tiếp theo là cái ứng dụng hình ảnh khuếch tán có giá trị B cao và chỉ có ở cái hệ thống của GE thôi.
Basically, for the DWI, B value 0 and 1000 is most general protocol. In some hospitals, the diffusion weighted imaging using B value of 3000 can be obtained. However, a B value of 10,000 is very unique technique in a GE scanner. Actually, our hospital, we are obtaining a DWI of B value 10,000. Cái này thì là về cái chụp cộng từ khuếch tán thì thường quy chúng ta có chụp ở chuỗi B0 và B1000. Một số máy thì sẽ chụp được ở mức cao hơn đến B3000. Thế vậy với B10000 thì chỉ có cái kỹ thuật chụp bằng DKI của G là có thể chụp được, và hiện tại thì ở bệnh viện của bác Choi thì cũng đã chụp cái B10000 này rồi. Let me show some cases, zero-T imaging to obtain bone imaging. Cái này là cái kỹ thuật GTE, là cái để chụp cộng từ xương. Basically, zero-T imaging is imaging for bone imaging. Actually, you can see CT imaging right side, and the left side is zero-T MRI. These two images are very similar in terms of bone imaging. We are obtaining zero-T studies in spinal images as well, and after obtaining zero-T imaging in spine, we do not need more CT imaging, because CT and zero-T MR images are very similar. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là cái kỹ thuật là zero-T là để dựng hình xương trên cộng từ. Thì bình thường mình có nói là cộng từ thì không đánh giá xương tốt bằng cắt lớp. Như vậy thì ở đây thì hình bên trái là hình cắt lớp, hình bên phải là hình chụp cộng từ. Với cái zero-T thì hình nó rất là tương đồng. Với bệnh viện của ông Choi thì nếu mà đã chụp được cái zero-T MR này rồi thì không cần phải chụp thêm cắt lớp nữa, vì hình ảnh nó đã rất là tương đồng rồi. It's another example of application of zero-T bone imaging in children. Actually, we have to reduce radiation dose to children as well as adults as possible as low. So our policy is to use MRI for children patients. For that purpose, we are using zero-T imaging to see maturation of scars in children. You can see the maturation of skull sutures using zero-T imaging without radiation hazard. Một cái vấn đề của cái chụp cắt lớp đấy là cái nhiễm tia xạ. Thì cộng từ này nó đã khắc phục được điều đấy, và ở bệnh viện của ông Choi thì người ta chỉ chụp cộng từ là ưu tiên với việc đánh giá xương cho trẻ con. Ví dụ ở đây là cái trường hợp đánh giá cái sự trưởng thành của các cái khớp sọ qua các cái tuần 7 tuần đến 21 tháng đấy. Okay, next topic is magic sequence. Tiếp theo là cái phần kỹ thuật magic. Magic sequence is magnetic resonance imaging confirmation. This method is basically MD-ME sequence, and after obtaining magic sequence, we can make T1, T2, flare, and other the imaging sequences as we want. It means that only one scan makes every kind of the MR contrast. Cái magic này là viết tắt của cái hình ảnh cộng hưởng từ và đã được như kiểu là soạn lại. Thì nó dựa trên cái siêu xung MD-ME là nhiều cái thời gian delay và echo khác nhau. Thế sau đây thì qua đó thì người ta chỉ cần chụp một thì, và lúc đó thì sẽ soạn ra được tất cả các cái xung khác như là T1, T2, flare, tất cả các xung còn lại.
And one more strength of the magic sequence, its other name is synthetic MRI, and that is we can quantify the pixel values based on T1, T2 map. We can calculate the pixel by pixel T1, T2 values, and then we can quantify several components within the brain. After obtaining magic sequence, we can quantify myelin, CSF, white matter, and gray matters, and other the brain volumes. Cái kỹ thuật cái cụm từ tổng hợp này thì nó sẽ giúp mình thứ nhất là tạo được tất cả các xung, thứ hai là đo một cách định lượng thời gian T1, thời gian T2, hay là định lượng một cách tự động cái ví dụ thể tích myelin, dịch não tủy, chất xám, chất trắng, hay là các cái thể tích khác trong não. That is an example of several kinds of information after obtaining a magic sequence. We can quantify myelin quantity and CSF amount, and the water component within the T2 hyperintensity area, and non-water component within the brain. Với cái hình tổng hợp thì ở đây là có một cái ví dụ về việc định lượng các cái chất trong não, ví dụ như là bản đồ thứ nhất là định lượng myelin, thứ hai là đo thể tích dịch não tủy, thứ ba là đo cái lượng nước thừa quá trong phần mô, và NAC là cái phần không phải nước trong mô não. Next. EPW is excessive parenchymal water, and which shows the how much amount of water component within the brain. And NAC, non-aqueous components, shows us non-water component within the high signal intensity to hyperintensity area. Thì cái này cũng là nói lại cái hình của cái slide trước thôi, là hai cái hình. Thứ nhất là phía trên là nói về cái lượng nước thừa, người ta định lượng cái lượng nước thừa trong nhu mô, chủ yếu là đánh giá cái phân biệt phù với lại thâm nhiễm u. Còn phần ở dưới là phần thành phần không có nước, không chứa nước của não. And after contrast injection, we could see T1 hyperintensity area because of contrast enhancement and contrast leakage because of BBB breakdown. And we can quantify how much contrast agents leaked within the contrast enhancing area using magic sequence. Sau cái chuỗi xung T1 sau tiêm thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái tổn thương nó có thể ngấm thuốc, có thể là do tăng sinh mạch hoặc là phá vỡ hàng rào máu não. Thế vậy thì với cái việc dựng hình đây chúng ta có thể định lượng là nó ngấm thuốc cỡ bao nhiêu. Đấy, là định lượng. Okay, I want to show some clinical cases using 3 Tesla GMR scanners Premier, especially using high B-value imaging, GRT, MAGIC, and air recon DL the technology. Sau đây thì bác ấy sẽ trình bày một số các cái ca lâm sàng, đặc biệt là những cái ca sử dụng kỹ thuật khuếch tán B cao này, Zero TE, MAGIC và air recon deep learning. This case is primary CNS lymphoma. As you know, the primary CNS lymphoma tend to have high contrast enhancement and diffusion restriction. You can see the diffusion high signal intensity be 1,000, 3,000. After obtaining diffusion B value of 10,000, we can also see the high diffusion restriction because of hypercellularity. Đây là một cái lymphoma của nguyên phát của hệ thần kinh trung ương. Thì chúng ta đã biết thì cái lymphoma nguyên phát hệ thần kinh trung ương nó sẽ ngấm thuốc rất là mạnh và hạn chế khuếch tán. Thì trong trường hợp này thì cái việc đánh giá hạn chế khuếch tán nó sẽ rõ ràng có độ tương phản tốt hơn nhiều trên cái B3000 so với B1000 cũng như là B10000 so với hai cái còn lại.
Thì đấy là do cái đậm độ của tế bào nó tăng hơn so với cái nhu mô não xung quanh. And we have some interest to non-enhancing hyperintensity area around contrast enhancing area. So we can quantify what kind of components are there within the non-enhancing T2 hyperintensity area. Using the matching sequence, we can quantify myelin, the water component, non-water component, and T1 and T2 values in each area. Using these information, we can predict the treatment response and prognosis of these kind of tumors. Ngoài cái việc đánh giá cái U là cái phần ngấm thuốc cũng như là hạn chế khuếch tán, thì việc sử dụng các cái chuỗi xung định lượng thì giúp đánh giá các cái thành phần không ngấm thuốc ở quanh U. Ví dụ ở đây là định lượng phần chất trắng, chất xám, hay là phần myelin, phần không chứa nước và phần phù. Thì qua đó thì mình sẽ đánh giá được, trong một số trường hợp cần đánh giá xem là có tiến triển, tổn thương tiến triển hay không, hay là tái phát. This case is central neurocytoma. Actually, central neurocytoma is low-grade tumor and has good prognosis. We can further evaluate tumor characteristics using diffusion and magic sequence and perfusion imaging. In this case, we could find the high-grade foci within mainly low-grade portion using diffusion 10,000. You can see still high signal intensity at the diffusion 10,000. It means that this high signal intensity area is the hypercellular area. Cái này thì là một cái central neurocytoma, thì là một cái U bậc thấp thôi, nhưng mà trong cái chụp khuếch tán B10.000 ở đây thì chúng ta thấy là có một cái thành phần nó chưa rõ ràng lắm trên B1000, thì trên B1000 nó đã tăng cái tín hiệu khuếch tán, thì biểu hiện nghi ngờ đây là một cái vùng nó có nhiều tế bào, rạc tế bào. And we also obtain the T1 and T2 values and other informations using magic sequence, and we can also see the myelin component and water component within the tumor as well, and we can measure T1 and T2 values in this tumor, and we can further characterize the tumors. Cái này thì cái bản đồ nó cũng giống như ở nhân trước thôi, là mình đo myelin này, rồi đo cái vùng nước thừa phù, phần không có nước, cũng như bản đồ T1, T2 tại U cũng như là tại nhu mô não xung quanh. Qua đó thì có thể định loại tốt hơn cái tổn thương. And this tumor is grade 4 glioblastoma. Actually, GBM is highly malignant tumor, and MR imaging is very important to make treatment decision and what kind of surgery or to decide where is the best portion for brain biopsy. To perform brain biopsy, neurosurgeons needs where is the highest malignant portion within the tumor. Using diffusion 1000 imaging, we can confine the highly malignant portion based on the diffusion high signal intensity area. Cái này là một cái glioblastoma, thì bản thân glioblastoma là một cái u rất là ác tính ở não. Thế như vậy thì trong cái quá trình mà mình muốn làm sinh thiết, mở ra sinh thiết, thì phẫu thuật viên người ta cần phải biết cái vùng nào mà vùng nghi ngờ nhất, ากtính nhất, người ta lấy vào đấy thì sinh thiết sẽ tốt hơn. Thì với cái hành chụp B1000 chúng ta sẽ không thấy rõ được cái vùng tăng tín hiệu trên khuếch tán, và trên B10000 chúng ta thấy được cái vùng đấy nó rõ hơn, và có thể là hướng dẫn tập trung sinh thiết vào những cái vùng này. And using magic sequence, we can characterize the non-enhancing T2 hyperintensity area. The reason why we are characterize the non-enhancing T2 hyperintensity area is that there are the cancer cell infiltration and edema components at the non
non-enhancing T2 hyperintensity area. You can see the prominent water component within T2 non-enhancing T2 hyperintensity area. It means that in this case, the non-enhancing T2 hyperintensity area has the water component than tumor cell infiltration. Cái này thì sử dụng chuỗi xung magic để mình có thể đánh giá được cái phần xung quanh u là cái phần phù hay là thâm nhiễm u. Thì với cái chuỗi xung mà có định lượng phần nước thừa thì mình sẽ thấy là cái phần nước nó sáng lên nhiều và gợi ý là cái này là phần phù nhiều hơn là thâm nhiễm u. This case has the mainly T2 hyperintensity tumor region, and there is very tiny enhancing foci. Basically, this tumor has very low-grade portions. However, in this enhancing foci has still the high signal intensity on B1 10,000 imaging. It means that this focal enhancing foci is the high-grade portion, I mean malignant portion. So in these patients, we targeted this enhancing area with the high signal intensity on B10,000, and finally this area was confirmed as the high-grade foci. Cái này thì là một cái u thần kinh đệm mà bậc thấp. Thế tuy vậy thì khi mà chụp tiêm thuốc lên thì có một cái chấm bắt thuốc rất là nhỏ, và đối chiếu lại với cái cụm từ B1000 thì không thấy quá rõ ràng. Thế nhưng mà với B10000 thì mình có thể thấy được cái chấm tăng tín hiệu trên diffusion rất là rõ, và cái này thì sau đấy đã được sinh thiết chứng minh là đã chuyển dạng bậc cao, tức là ác tính. So we can characterize these kind of tumors using magic sequence as well. In contrast to previous cases, the T2 hyperintensity area has low component of water. So it means that the T2 hyperintensity area is mainly tumor components. Cái này thì ngược với cái bệnh nhân trước thì mình sẽ thấy là cái thành phần màu xanh thì nó rất là ít, và cái này thì mang tính chất là mình đánh giá nó sẽ là thâm nhiễm u thì nhiều hơn là phù. This case is brain abscess and very poor imaging feature, peripheral enhancing cystic component, and very high signal intensity on diffusion weighted imaging. And this đây là một cái áp xe não, và cái này thì có cái thành phần dịch nó tăng tín hiệu rất là mạnh trên B10000. Next. Okay. Next, please. Okay. Yep. And we also qualify each area using magic sequence, and the edema component has much water component. Thì với cái này thì mình cũng sử dụng cái chuỗi xung để đánh giá cái thành phần nước ở xung quanh tổn thương xem là nó nhiều hay ít. Thì cái thành phần màu xanh tức là nước rất là nhiều. Cái này thì mang tính chất là phù nhiều hơn chứ không phải là thâm nhiễm u. And as I mentioned earlier, the diffusion 10,000 imaging is a good indicator for the targeting of high-grade tumor portion, and we are using diffusion 10,000 imaging to find the highly malignant tumor. Cái này thì là một cái ví dụ khác của việc là mình sử dụng cái B cao, tức là đây là B10000, để target vào cái phần mà có cái tín hiệu nó tăng nhất, thì chính là phần nghi ngờ ác tính nhất. It is very interesting case. As you know, these days lung cancer patients increasing very fast, and for the evaluation of lung cancer, the brain metastasis and skull and bone metastasis should be evaluated. In previous our strategies, we
we used obtain the CT scans to find skull metastasis, but GRT imaging enables us to find brain metastasis without CT scan. Đây là một cái bệnh nhân ung thư phổi và người ta tìm cái di căn của sọ não, của não cũng như là của xương sọ. Thì trước đây thì muốn tìm cả hai thì mình phải chụp cả CT lẫn cộng từ. Thì bây giờ với cái GRT thì mình có thể chụp cộng từ và thêm cái phần này của xương mà không cần phải chụp thêm các lớp nữa. You could see hyperostosis in meningioma patients. It's a very typical finding, and usually we could detect the hyperostosis based on CT, but GRT imaging is feasible for the evaluation of hyperostosis like this. Tương tự một cái trường hợp khác thì đây là một cái u màng não. Thì với u màng não thì rất hay có cái dấu hiệu là cái dày và tăng sinh của cái bản xương lân cận đặc xương. Thì ngày xưa thì muốn đánh giá cả thì mình sẽ phải chụp cả cộng từ và cắt lớp. Bây giờ thì với cái chụp xung GRT thì mình có thể chụp mỗi cộng từ thôi thì có thể đánh giá được thêm xương. And it is feasible to verify calcification using GRT imaging. You could see very tiny calcification here, and this region was finally diagnosed as meningioma, and it was feasible to find very tiny calcification like this. Ngoài ra thì cái chụp cộng từ GRT này có thể phát hiện được những cái vôi hóa rất là nhỏ. Mọi người có thấy đây là cái trên cắt lớp mình có thể chấm vôi hóa nhỏ, và trên cái cộng từ GRT thì mình có thể phát hiện được cái chấm vôi hóa nhỏ đấy. And using the deep learning AI recon application, we can the fast MR scanning with high the spatial resolution. In these patients, congenital superior oblique muscle palsy, and we can see the very left normal, the sixth the cranial lobes, but in this area, no cranial lobes detected. Đây là cái trường hợp mà liệt cái cơ chéo trên ở bẩm sinh. Thì với cái người chụp cộng từ với các cái deep learning thì mình có thể chụp rất là nhanh và độ phân giải không gian ở những cái chi tiết nhỏ thì tốt. Thế qua đó thì mình sẽ thấy được là một bên mình thấy được dây số 6 bình thường và bên này thì là không có, bất sản. Sorry, it's fourth. Yeah. Fourth. Dây 4. Đã chỉnh lại không phải dây 6 mà dây 4. Hay chỉnh lại dây 6 và dây 4. And as I mentioned earlier, it is very important to scan the patients very fast in emergency room, because we have to decide medical strategies in emergency rooms. For that purpose, we are scanning these patients very fast using deep learning application. In these patients, each scan needs less than 1 minute. So total, we need only 3 minutes to obtain whole MR scanning. Cái này thì là một cái ứng dụng lúc nãy bác đã nói rồi, đấy là cái việc chụp rất là nhanh trong phòng cấp cứu. Nhanh trong phòng cấp cứu. Này thì chụp chỉ hết khoảng 2-3 phút thôi. Chụp chỉ hết 2-3 phút thôi. In some patients, because of seizure, it is very hard to obtain the normal quality MRI. So we also use the deep learning AI recon methods to obtain the usual MR scanning in these patients with the seizures. To obtain this whole imaging, we need less than 2 minutes. Thậm chí là với những cái trường hợp mà ghi hình khó khăn hơn, chẳng hạn bệnh nhân bị động kinh chẳng hạn,
thì cái việc chuyển động nó sẽ gây ra nhiễu ảnh, thì cần phải chụp rất là nhanh. Thì cần phải chụp nhanh. Ví dụ trong trường hợp này thì chụp chỉ hết có một. Trong trường hợp này thì chụp chỉ hết có. Yep. And as I mentioned earlier, we also use propeller deal to make motion correction. In these patients, the chief complaint was seizure, and during seizure movement, we can correct the motions. The imaging features are very usual. Ngoài ra thì có một cái ứng dụng khác để Ngoài ra thì bệnh nhân động kinh, đấy là sử dụng siêu xung propeller. Đấy là siêu xung propeller chỉnh lại cái sự chuyển động. Chỉnh lại cái sự chuyển động. Thì kể cả bệnh nhân có chuyển động trong quá trình kể cả chụp thì chuyển động trong quá trình chụp có thể sẽ giảm yếu ạ. I want to show some three-dimensional aoricon deal. Cuối cùng là cái aoricon deep learning. Deep learning. Previously, aoricon deal were developed for 2D MR scanning methods, but these days there was high progress for application for 3D images, and we are obtaining 3D flare and proton density imaging as well. Một cái ứng dụng của cái dựng ảnh này đó chính là ngày xưa thì mình chụp hầu như là 2D thôi, thì bây giờ thì cái máy này có thể chụp được tất cả các xung là 3D và độ phân giải cao. Như trường hợp bên này là flare 3D, bên này là proton density 3D. 3D cube is very important MR sequence in photo detection of very tiny regions, and it is feasible to obtain high-speed 3D cubes using aoricon deal. Một cái chiếu xung trong 3D thì chính là chiếu xung cube, và 3D chính là chiếu xung. Cái chiếu xung này là chiếu xung màu đen, và mình có thể đánh giá cái thành mạch trong, ví dụ đây là bệnh lý myomia đấy. In 2D and 3D MR imaging using aoricon deal, and one of most important application is visual plaque imaging. We are obtaining black blood imaging using aoricon deal, and scan time is only 6 minutes 30 seconds. Is much faster than previous MR scanning method. Một cái đánh giá khác đấy là đánh giá cái mảng sơ vữa và thành mạch. Thì với cái chế độ recon bằng deep learning thì cái thời gian chụp nó rút ngắn rất nhiều, 6 phút 30 giây so với cái cách chụp thường quy. This is other example of aoricon DL application in 3D imaging. Actually, it's the cine imaging, but we cannot see the whole 3D imaging. I'm sorry. Cái này thì ảnh này nó đang chưa chuẩn lắm, bởi vì ảnh nó đang chưa gốc của bác ấy là một cái ảnh cine để nó chạy cơ, nhưng mà chuyển sang file PDF thì nó đang không có, nên bác xin lỗi. Okay. Okay, thank you. Thank you very much for your presentation, Dr. Seung Choi. But now, everybody, do you have any question with Seung Choi? Dr. Hùng, do you have any question? Xin vừa rồi chúng ta đang nghe một bài báo cáo rất hay của Dr. Seung Choi đến từ Hàn Quốc về vấn đề là ứng dụng thần kinh nâng cao và các trường hợp sử dụng là AI trong trí tuệ nhân tạo trong MRI 3.3 Tesla. Thì quý đồng nghiệp nào có câu hỏi, mình cứ đặt câu hỏi bằng tiếng Việt thì Dr. Hùng sẽ dịch qua tiếng Anh để đến với Dr. Seung Choi. Dr. Choi, your presentation is very interesting. Thank you very much. But now, Dr. Hùng, do you have any question with Seung Choi? About zero TE sequence, how much time do we need to obtain the image, and how the image quality with the patient moving, not stay still?
Actually, to obtain zero-T imaging, the scan time depends on the patient size. Actually, for children, about 3 minutes, and for adult, about 5 minutes. But it depends on our strategy, how high quality imaging we want. So we can modify the imaging time. In our hospital, we are obtaining thin section zero-T imaging, so it takes about 5 minutes. In terms of imaging quality, we do not obtain CT scan in patients with the zero-T MR scanning. I believe the zero-T MR imaging is very comparable with CT scan. Em có hỏi bác ý là cái chụp cộng từ mà đánh giá thanh xương thì chụp hết bao lâu? Thì bác bảo tùy vào cái chất lượng hình ảnh thì có thể là từ 3 đến 5 phút. Thế vậy thì với cái chụp cắt mỏng có thể dựng được 3D thì có thể phải cần đến 5 phút. Thế còn về chất lượng hình ảnh có thể chụp với cái người chuyển động hay không thì có thể là so sánh được với CT, cũng không phải là hơn. Thank you. Thank you. Dr. Bean. Dr. Bean. Do you have any question? Your radiologist is very important for you. Anyone? Do you have any question? Anyone? Do you have any question? No question. Thank you. Thank you again, Dr. Seung Choi, and see you again. Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you. Yes. My pleasure. Thank you. Yeah. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào cả cái ca lâm sàng. Thì bài báo cáo cái Dr. Choi thì xin dừng lại tại đây và chúng ta bước vào cả ca lâm sàng. Ca đầu tiên